El rugido de la ciudad se desvanecía tras los ventanales del salón en el piso 60, pero el silencio dentro de mi era ensordecido. Frente a cientos de invitados, con copas de champán alzadas y sonrisas falsas, Adrián, mi prometido, alzó la voz y me destrozó. No puedo seguir con esta farsa, Lucas, dijo, su mirada helada cortandome como un cuchillo. Mientras el murmullo de la multitud se conversa en un eco cruel. Era nuestro día. O eso creía yo. La fiesta de compromiso en el corazón de Manhattan. En un rascacielos que parecía tocar las estrellas, había sido planeada durante meses. Yo, Lucas Morales, un español de 25 años criado en las calles vibrantes de Madrid, había cruzado el océano por amor. Adrián Castillo, mi alfa, mi amor desde los días de Universidad en Barcelona, era todo lo que siempre quis. Carismático, ambicioso, con unos ojos castaños que permiten el mundo. Pero esa noche, en medio de la opulencia, me arrancó el corazón frente a todos. Mi quid congelado, con el anhelo que el mismo había deslizado, en mi dedo meses atrás pasando como una laza. Los murmullos crecían, las miradas me perforaban. Que hadica? Susurró alguien. Pobre chico, dijo otro. Seni el calor subiendo a mi rostro, la vergüenza quemandome por dentro. Pero no era solo vergüenza. Era rabia, era dolor. Era la certeza de que todo lo que había construido con Adrián se desmoronaba. Horizontes, todo parecía perfecto. Habíamos legado al salón. Un espacio de cristal y acero con vistas al Hudson, decorado con luces suaves y flores blancas. Adrián, con su traje negro impecable, me había tomado de la mano y susurrado. Esta noche será inolvidable, Lucas. Y lo fue, pero no como imagine. Mientras brindábamos con los invitados, familiares suyos de España, colegas de su firma de abogados, amigos que apenas conocía, notó algo extraño en su mirada. Sus sonrisas eran frías, sus palabras medidas, pero lo atribuí a los nervios. Después de todo, comprometerse no es poca cosa, ¿verdad? Entonces llegó el momento del brindis. Adrián subió al pequeño escenario, micrófono en mano, y todos callaron. Yo estaba a su lado, mi corazón latiendo con fuerza, esperando sus palabras de amor. Pero no hubo amor. Lucas es un gran hombre. Comenzó, su voz firme, casi teatral. Pero no puedo casarme con alguien que no es suficiente para mí. El silencio se rompió en jadios. Mi mundo se detuvo. Que, balbucí, pero él continuó, implacable. Mereces a alguien que te ame de verdad, Lucas. Yo no soy ese hombre. La sala giró a mi alrededor. Los rostros de los invitados, algunos con lástima, otros con morbo, se difuminaron. Corrí hacia la salida, ignorando las manos que intentaban detener, las voces que me llamaban. Afuera, el frío de Manhattan me golpeó, pero no tanto como sus palabras. Me apoyé contra un muro, jadeando, con lágrimas que no quería dejar caer. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el hombre que me juró amor eterno pudo destrozarme así? Horas después, me encontraba en un bar olvidado en el Lower East Side, con una cerveza tibia en la mano. No podía volver al apartamento que compartimos. No podía enfrentar sus cosas, su olor, su presencia en cada rincón. Mi teléfono vibraba sin cesar. Mensajes de amigos, de mi hermana en Madrid, incluso de la madre de Adrián, horrorizada por lo que su hijo había hecho. Pero no respondí. No podía. Solo quería desaparecer.
Entonces, alguien se siento amilado. Tves como si el mundo se te hubiera quedado encima. Dijo una voz suave. Con un leve acento español. Jair la cabeza y sixa un hombre de unos 27 años. Tez clara, cabello negro desordenado y unos ojos verdes que parecen ver a través de mí. Se presentó como Mateo Soler, un fotógrafo español que había llegado a Nueva York buscando inspiración. No sé por qué, pero sus palabras, su calma, me hicieron hablar. Lo conocido, la fiesta, la humiliación, el amor que enquamaba en mi pecho a pesar de todo. Mateo escuchó en silencio, sin juzgar. Cuando terminó, me miró y dijo. A veces, las peores noches son las que te llevan a encontrar algo nuevo. No entendí entonces lo que quería decir, pero sus palabras quedaron conmigo. Y esa noche, mientras caminaba solo por las calles iluminadas, sentí una chispa de algo que no esperaba, esperanza. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Me mudé temporalmente a un pequeño Airbnb en Brooklyn, incapaz de volver al apartamento que compartía con Adrián. Cada noche, sonaba con su voz, con sus palabras cortantes, y despertaba con el corazón en un puño. Pero también recordaba a Mateo, sus ojos verdes, su calma. No sabía por qué, pero su presencia fugaz en aquel bar me había dado algo en que aferrar. Una mañana, mientras tomaba un café en una pequeña cafetería de Williamsburg, recibí un mensaje suyo. ¿Quieres ver Nueva York desde otra perspectiva? Decía, acompañado de una foto de un amanecer sobre el puente de Brooklyn. No sé qué me impulsó a responder, pero lo hice. Quedamos en encontrarnos en el High Line, el parque elevado que serpentea entre los edificios de Manhattan. Mateo llegó con su cámara colgada al cuello, vestido con una chaqueta de cuero gastada que le daba un air bohemio. Me sonrió, y por primera vez en días, sentí que podía respirar. Caminamos juntos, hablando de todo y de nada, de Madrid, de las calles empedradas de Lavapiés, de cómo Nueva York era a la vez mágica y cruel. Me contó que había dejado España tras una ruptura dolorosa, buscando un nuevo comienzo. A veces, hay que perderse para encontrarse, dijo, y sus palabras resonaron en mí. Y esa tarde, mientras el sol se ponía y los edificios se tenían de naranja, Mateo me pidió que posara para una foto. Tienes una historia en los ojos, dijo, enfocándome con su cámara. Miré, incómodo, pero dejé que capturara el momento. Cuando me mostró la imagen, six algo que no reconocía. No solo dolor, sino fuerza. ¿Quién es este tipo? Bromí. Pero en el fondo, sentí que algo en mí estaba cambiando. Los días se convirtieron en semanas. Mateo y yo nos vimos a menudo, explorando la ciudad, compartiendo risas y silencios cómodos. Él no intentaba llenar el vacío que Adrián había dejado, pero de alguna manera, lo estaba haciendo. Una noche, mientras compartimos una pizza en un local de Greenwich Village, me preguntó, ¿qué quieres, Lucas? No ahora, sino en la vida. Me quedé en silencio. Nadie me había hecho esa pregunta en mucho tiempo. No lo sabía, pero por primera vez, quería descubrirlo. Mientras tanto, Adrián intentaba contactarme. Mensajes, correos, incluso una carta escrita a mano que legó al Airbnb. Decía que lo lamentaba, que estaba confundido, que quería hablar. Pero cada vez que leía sus palabras, sentía el eco de aquella noche en el salón. La humiliación,
la tración. No podía perdonarlo. No on. Una noche, Mateo me invitó a una exposición de fotografía en Chelsea. Sus fotos estaban en exhibición. Yo no podía creer la emoción que sentía al verlo brillar. Sus imágenes capturaban la humanidad cruda de Nueva York. Un anciano tocando el saxofón en el metro. Una pareja besándose bajo la lluvia. Un niño corriendo entre palomas en Central Park. Pero la foto que me detuvo fue una mía, tomada aquella tarde en el High Line. En la descripción, Mateo había escrito, Lucas, el hombre que encuentra luz en la tormenta. Mi gyre hacia él, con lágrimas en los ojos. Porque yo, pregunt, el sonrío acercándose. Porque tú eres más de lo que crees, Lucas. Quiero que lo veas. En ese momento, bajo las luces tenues de la galería, supe que algo nuevo estaba comenzando. No era solo amor. Era redescubrirme a mí mismo. Los meses siguientes fueron un viaje de autodescubrimiento. Con Mateo a mi lado, empecé a reconstruir mi vida. Conseguí un trabajo como diseñador gráfico, en una pequeña agencia en Soho, un cambio drástico de mi antigua vida en Madrid, donde trabajaba en marketing para una multinacional. Nueva York, con su chaos y su energía, se convirtió en mi lienzo. Pero el pasado no me dejaba en paz. Adrián reapareció un día, esperándome frente a mi oficina. Estaba más delgado, con ojeras marcadas, pero su presencia aún tenía el poder de hacerme temblar. Lucas, por favor, hablemos, suplicó. Su voz era suave, casi rota, pero yo solo podía ver al hombre que me había humillado. No hay nada que decir, respondí, y me alejé, aunque mi corazón gritaba lo contrario. Esa noche, le conté a Mateo lo que había pasado. Estábamos en su pequeño apartamento en el East Village, rodeados de fotos y libros de arte. Él escuchó, como siempre, sin interrumpir. Cuando terminé, me tomó de la mano y dijo, no dejes que él defina quién eres. Tú decides tu historia. Sus palabras eran simples, pero me dieron fuerza. Decidí enfrentarme a Adrián. Quedamos en un café en Midtown, un lugar neutral. Él llegó con una disculpa preparada, pero esta vez, lo interrumpí. Me destrozaste, Adrián. Pero no voy a dejar que eso me rompa. Por primera vez, sentí que tenía el control. Él intentó justificar su comportamiento, habló de la prisión de su familia, de sus propios miedos, pero ya no me importaba. Había encontrado algo más grande, mi propia voz. El invierno llegó a Nueva York, cubriendo la ciudad de nieve y luces navideñas. Mi relación con Mateo se profundizó, no solo como amigos, sino como algo más. Una noche, mientras paseábamos por Central Park, con la nieve crujiendo bajo nuestros pies, él me besó. Fue suave, casi tímido, pero lleno de promesas. Por primera vez, sentí que el amor no era una jaula, sino un hogar. Pero la vida no es un cuento de hadas. Una noche, recibí una llamada de mi hermana en Madrid. Mi padre, que nunca había aceptado mi sexualidad, estaba enfermo. Vuelve, Lucas, me rogó. Él te necesita. Dude. Regresar a España significaba enfrentar no solo a mi familia, sino los recuerdos de Adrián, de todo lo que había dejado atrás. Hablé con Mateo, y él, con su calma habitual, me dijo, no porque ellos lo quieren, sino porque tú necesitas cerrar ese capítulo. Así que voy a Madrid, con el corazón dividido entre el pasado y el futuro. En Madrid,
El reencuentro con mi padre fue duro. Él seguía siendo el mismo hombre rígido, pero la enfermedad lo había suavizado. Por primera vez, hablemos de verdad. Lo conté sobre Adrián, sobre el dolor, sobre Mateo. No me abrazo, no dijo que me aceptaba, pero me escuchó. Y eso fue suficiente. De vuelta en Nueva York, sentí que había cerrado una puerta. Mateo me esperaba en el aeropuerto, con una sonrisa que iluminó el frío de enero. Bienvenido a casa. Dijo, y supe que lo era. Nueva York, con él, se había convertido en mi hogar. Pero el pasado no desaparecía tan fácilmente. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante italiano en el West Village, six a Adrián entrar. Mi corazón dio un vuelco. Estaba con otro hombre, alguien que no conocía. Nuestras miradas se cruzaron, y por un momento, el tiempo se detuvo. Luego, él sonrió, una sonrisa triste, y se fue. Esa noche, en el apartamento de Mateo, no por Adrián, sino por el Lucas que había sido, el que creía que no merecía amor. Mateo me abrazó, sin decir nada, y supe que estaba listo para dejar ir el dolor. La primavera trajo cambios. Mi trabajo en la agencia iba bien. Y Mateo recibió una oferta para exponer sus fotos en una galería en París. Ven conmigo, me dijo una noche, mientras planeábamos nuestro futuro en su apartamento. Dude, París era un sueño, pero también un riesgo. Estaba listo para dejar Nueva York, la ciudad que me había roto y reconstruido. Decidí ir. No solo por Mateo, sino por mí. Quería ver el mundo con él. Quería escribir una nueva historia. Antes de partir, organizé una pequeña reunión con amigos en el mismo salón donde todo había comenzado. Esta vez, no había champán en hay multitudes, solo las personas que importaban. Brindamos por el amor, por la resiliencia, por los nuevos comienzos. París fue un torbellino de luces, arte y amor. La exposición de Mateo fue un éxito, y yo encontré inspiración en cada rincón de la ciudad. Una noche, mientras caminábamos por el Sena, Mateo se detuvo y me miró. Lucas, no te he prometido un cuento perfecto, dijo, pero te he prometido estar a tu lado, en las tormentas y en los días solitos. No había anillo, no había multitudes, solo nosotros. Y dije que sí. Mirando atrás, la humiliación de aquella noche en Manhattan fue el principio de algo más grande. Me enseñó que el amor no es posición, sino libertad. Que el dolor puede romper, pero también puede moldar. Encontré a Mateo, pero más importante, me encontré a mí mismo. Y en cada paso, en cada ciudad, en cada latido, supe que estaba exactamente donde debía estar.